appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you get me out there fine. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 dan yang salah ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita ngambil itu tidak melihat tidak melihat kondisi cahaya, kita melawan cahaya, ini nanti seperti ini guys, hasilnya pun jelek. Jadi dalam mengambil fotografi itu harus benar-benar bisa kita bisa mengatur, kita sesuaikan dengan kondisinya objeknya ya, harus pas dan harus fokus. Kalau fokus hasilnya pun nanti bagus. Jadi buat teman-teman nanti kalau kok konfliknya dicoba di HP lain kok hasilnya gini, itu sebenarnya kalian kurang pas dalam mengambil posisi. Jadi biasanya melawan cahaya atau kurang terlalu banyak cahaya atau terlalu gelap, nanti hasilnya pun juga jelek. Jadi bagus tidaknya hasil Gcam itu tergantung yang motret ya. Jadi harus pintar-pintar dalam mengambil foto. Jadi Gcam itu adalah seni guys. Kalau kita mengambil fotonya pas, otomatis nanti hasilnya juga bagus. Tapi kalau kita tidak pas ya nanti hasilnya jelek guys. Jadi ya bagus tidaknya tergantung cahaya lampu atau objek yang kita ambil. Jadi kalau kita mengambil tidak melawan cahaya, otomatis nanti hasilnya bisa sebagus ini ya guys. Oke, cukup sekian untuk tutorial review config Blackmagic ya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.